Hospitals. It is indeed a matter of great privilege to be able to welcome you all here today. Thank you all so much for turning up at such short notice. Thank you, Leela ji, for turning up here at such short notice. So, keeping up with the tradition of Apollo Hospital and its revolutionary, pioneering ways of practicing medicine, in keeping with the dreams of our chairman, beloved Sri Pratap Reddy sir, Apollo Hospitals managed to do something for the first time in November 2022. It was for the first time in the twin states of AP and Telangana that we did something called the mitral clip. I will not say much about the procedure per se. We have the experts here to take you through it. But we have with us today Mrs. Leela, who is our third patient who has undergone this procedure here. So, without taking up much space, I'd like to introduce the people on the stage. Starting from the extreme right, we have Dr. Ravindra Babu, who is the Director of Medical Services, Apollo Hospitals. Then we have Senior Consultant Cardiologist Manoj Agarwal sir, followed by our patient Mrs. Leela, and to the extreme left is Dr. Ranga Reddy. So how we take this forward is, we'll ask Dr. Manoj to please step up here and uh, take us through what mitral clip is in short for... Okay, so Dr. Rangareddy will first tell you about what the mitral clip procedure is all about, and then take us through a little bit of the treatment details about this patient here, right? Thanks. Good morning, everyone. Myself, I'm Dr. Ranga Reddy, consultant cardiologist. So this mitral clip procedure, this is mainly used for the patients who had the mitral valve leakage. So there will be 4 chambers in the heart. The left side 2 chambers are connected with the mitral valve, where you can see in the video. So left side the mitral valve, the reverse leakage of the blood, normally it should go from one chamber to other chamber, it shouldn't leak. So when the leakage of the blood is happening, the treatment which generally we have is surgical open heart surgery with mitral valve repair or mitral valve replacement. That's the treatment for a very long time. So this procedure is transcatheter, where we don't do any open heart, we do through the femoral vein, through the right leg, and then we go into the heart without stopping the heart or without giving any major surgical incisions or anything. So we go through a catheter, we go towards the right heart, we puncture, septal puncture, and towards the left, and we take this mitral clip, which is a metal clip with polyester fabric material. So we take it through the right femoral vein, we take it towards the left side, and we do it through the fluoroscopy guided and transesophageal echo in the cath lab. It's a little bit like a hybrid procedure, and we do it under the fluoroscopy continuously with TE, transesophageal echo, with 3D view, where we can see the mitral valve in a 3D phase, and we can see the clip, the positioning of the clip, and where exactly the leakage is coming. We go clip there and we check if the leakage is coming. We can directly visualize the reduction of the leakage. We confirm the reduction of the leakage, then only we release the clip. And this patient, Mrs. Leela Nair, she's an 87-year-old female. She is having this primary mitral valve prolapse from a very long time, and she is very active woman. She does cooking, she does all the regular activities, and she is having this breathing difficulty, exertional dyspnea, and she is having cough. She is not able to lie down properly. We are giving diuretics, we are giving multiple medications, but even after that, because this is not the, like, medications are just for symptomatic relief. So the final treatment, she is 87-year-old, and she is comes under a very high risk for an open heart surgery for mitral valve repair or replacement. So we have discussed, we had our heart team, we have discussed regarding these patients and what are the possible options. We did transesophageal echo, and then we have finally decided to go to this for this mitral clip. So for this patient, there is a flail prolapse, which is a large area, where we tried initially with one clip. The reduction, the severe MR is there, severe mitral regurgitation, severe leakage, which was reduced,
and still there is some leakage, and so we used another clip. So two clips were used to reduce the leakage, and it went on very well. The patient was short anesthesia, then she was shifted to the ICU, like we extubated. She's doing absolutely fine. One day she stayed in the room and then we discharged. She's doing very fine. She came for review today. So this is a transcatheter procedure where we don't need like our regular practice like open heart surgery and stopping the heart, opening the heart, correcting the mitral valve, or mostly replacing the mitral valve with an artificial valve or tissue valve. So that's where it's a regular procedure is done. So this is a very minimal invasive procedure where the turnaround time also is very less. The patient can be active within like 12 hours, and she can be mobilized and do regular activities, as it is not much of medications or anything. Normally we reduce the medications slowly, and we'll cut down the medications and other things also. Thank you. గుడ్ మార్నింగ్, నా పేరు డాక్టర్ రంగారెడ్డి, కార్డియాలజిస్ట్, కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్, అపోలో జూబ్లీ హిల్స్. ఈ మైట్రల్ వాల్వ్ అనేది గుండెలో లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు గదులు లాంటివి ఉంటాయి. సో రెండు గదులకి మధ్యలో ఒక డోర్ లాంటిది, అంటే దాన్ని మైట్రల్ వాల్వ్ అంటారు. ఈ వాల్వ్స్ నార్మల్గా ఒక ఛాంబర్, ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకొక రూమ్కి బ్లడ్ వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి లీకేజ్ రాదు జనరల్గా. సో వాల్వ్ వీక్ అయినా, వాల్వ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ డీజనరేట్ అయినా, లేకపోతే ఏదన్నా హార్ట్ అటాక్ కానీ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు వాల్వ్కి బ్లడ్ సరఫరా తగ్గడం వల్ల అది వీక్ అయినా, సో ఈ లీకేజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ లీకేజ్ బాగా ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు పేషెంట్కి లంగ్స్లో వాటర్ చేరడం, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ రావడం, కాళ్ళు వాపులు రావడం, నడవలేకపోవడం, దగ్గు రావడం, పడుకున్నప్పుడు ఆయాసం పెరగడం, నార్మల్ పనులు మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే పనులు కూడా చేసుకోలేకపోవడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. మనం మందులు పెడతాము ఓన్లీ ఆ సిమ్టమ్స్, లంగ్స్లో నీరు తగ్గడానికి, కాళ్ళు వాపులు తగ్గడానికి, ఆయాసం తగ్గడానికి మందులు పెడతాం. బట్ ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది దానికి ఇప్పుడు దాకా ఇన్నాళ్ళు జరిగిన రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే దానికి సర్జరీ, వాల్వ్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసి హార్ట్ ఓపెన్ చేసి వాల్వ్ రిపేర్ చేయడం, లేకపోతే దాన్ని తీసేసి కొత్త వాల్వ్ పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ కొత్త మైట్రా క్లిప్ అనేది ఓపెన్ హార్ట్ చేయకుండా కాల్ నుంచి, ఒక నరం నుంచి ఒక కెథెటర్ తీసుకెళ్ళి హార్ట్ లోపలికి తీసుకెళ్ళి, హార్ట్ బీటింగ్ రెగ్యులర్గా నడుస్తూనే ఉంటుంది, అట్లాగే మనం తీసుకెళ్ళి దాంట్లో కెమెరా లాంటిది ఒకటి పెట్టి చూస్తూ ఈ ప్రొసీజర్ చేసి ఈ క్లిప్ అనేది ఎక్కడైతే లీకేజ్ వస్తుందో దాన్ని రిపేర్ లాగా క్లిప్ అది అమర్చి లీకేజ్ తగ్గడం మనం లైవ్లో ఆ కెమెరాతో లైవ్లో చూస్తాం. సో ఆ లీకేజ్ తగ్గుతుంది అని మనకు కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాతే ఆ క్లిప్ అక్కడ వదిలేసి వస్తాం. సో ఇది ఏంటంటే చాలా అంటే ఇది ఒక టీమ్ వర్క్ ఉంటుంది. చాలా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజరే డాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. బట్ పేషెంట్కి లాంగ్ టర్మ్ అనస్థీషియా అవసరం లేదు. హార్ట్ కోసి ఓపెన్ హార్ట్, మామూలుగా వాల్వ్ సర్జరీ చేయాలంటే హార్ట్ ఆపి దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ అలాంటిదేమీ ఈ మైట్రా క్లిప్లో అవసరం లేదు. మళ్ళీ పేషెంట్ కూడా వితిన్ 1 day మొబిలైజ్ చేయొచ్చు, పేషెంట్ నడవచ్చు, పేషెంట్ నార్మల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవచ్చు, 1-2 daysలో డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు పేషెంట్ని. పేషెంట్ మళ్ళీ వెళ్ళిన తర్వాత అంతా నార్మల్ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్గా చేసుకోవచ్చు. సో ఇది చాలా మినిమల్, అంటే తక్కువ డ్యూరేషన్లో మినిమల్గా చేసే ప్రక్రియ. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ ప్రొసీజర్ మేము ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ జనవరిలో మార్చ్లో స్టార్ట్ చేసాం. ఫస్ట్ అప్పుడు ట్రయల్ ఫేజ్లో ఉంది. అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 90 years 90 ఏళ్ళ ముసలాయనకి ఆల్మోస్ట్ 6 months బెడ్ రిడెన్ ఉన్నారు. ఆయనకి మైట్రల్ వాల్వ్ ప్రాబ్లం ఉంది, లీకేజ్ సివియర్గా. సో ఆయన మూవ్ చేయలేని పరిస్థితి కూడా. చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆయనకి బెనిఫిట్ అవుతుందని డిస్కస్ చేసి ఈ ట్రీట్మెంట్ చేశాము. ఆయన చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఆయన నడుచుకుంటూ ఓపీడీకి రివ్యూకి వస్తారు. సో సెకండ్ పేషెంట్ ఏమో హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్, లంగ్ ఇష్యూస్, మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. 76 year old మేలు. ఆ పేషెంట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసాం, బాగున్నారు. ఈ పేషెంట్ రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్ జరిగింది. ఈ పేషెంట్కి 87 year old
బాగా సివియర్ లీకేజ్ వాల్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసి ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసాం. మామూలుగా ఎప్పుడు ఒక క్లిప్తో రిడక్షన్